cause a town-wide panic. So you and I are gonna make a deal. I let you walk straight back to your hotel, and you tell no one about what you saw. Say a word or skip town, and I personally escort you to a jail cell. Do we understand each other? Yes, Sheriff. Good. Now get out of here. Shit. Breaking into a house? What was I thinking? Am I losing it? No, I swear I heard my name coming from in there. I didn't imagine it. I couldn't have. And even if I did, I couldn't have imagined all that other stuff I saw in there. I can't just sit in here and ignore it. For starters, this is the only interesting thing that's happened in months. ეხლა ეგრევე დღეში თუ რამეა მე ვინც არის თუკოს ერთ-ერთ აი ქვიჟექი აი უყურებდი რას აკეთებს და მე ვიცი რომ რაც მოხდა როცა თოკო წავიდა ტყეში მაგიტომაც No way. I don't know what that creature... არა იქ იყო ხო მაგარი ხო არ თამაშია ეს იგი როგორც მე გავიგე მაგიტომაც Good evening, officer. Evening, Mr. Oh, I don't believe we've met. My name's Hugo. Victor Hugo. I'm a tourist. A tourist? Huh. We don't get many of those. Well, welcome to Villa Ventana, Mr. Hugo. Stay out of trouble and all that. რა არის ახლა აქედან? რა მოხდა აქ? კარგათაა ანუ ჩვენი მეზობელი. ხო, და ამ უთხრას რომ დავინახეთ კარგად არსება. არა, ჩვენი სამეზობლო რა, ანუ ხილას მოვართ, ანუ არაფერი არ გულმოყრება და იცი. ანუ ჩვენი არაფერი არ გულმოყრება. შეხედე, ეხლა გავიფიქროთ პროლოგიკურად. თუ ჩვენ შევეკითხებით რომ რა მოხდა? ოფიცერი ანუ ხო, შეიძლება ოფიცერი მართლა სექტორს როგორ შენათქვა, მაგრამ თუ ჩვენ ვეტყვით რომ ჩვენ დავინახეთ რაღაც არსება, შეიძლება ჩვენ გამოყვეს და პირიქით ამოხსნათ ვინ მოკლა. და ხო, შეხი ანუ გაფხაჭრა. ეს უთხარი, მალე ეს უთხარი. შეხედით ესა, ეს კიდე აქ პროსტა გვიპასუხებს რომ წამოეს, ჩვენ ხო შეგვიძლია ამერიკიდან შევეკითხოთ, ხო? ახლიდან. შენ ხო შეიკითხე ბიჭო, ეს კითხები. უკვე. იმ ბაბოს რო ელაპარაკებოდი თუ ვინც იყო, ერთ და იგივე კითხები არ მოგიგზო მაინც. ჯერ ეს უპასუხე, მერე მეორეს. არაფერი რო არ გამოტოვოთ. სადოთ? ესა An enormous creature jumped out at me at the edge of the woods. Ha! First time in deer country, Mr. Hugo? This was no deer. It was brown. Like a deer? Totally silent. Like a deer. You don't understand. Relax, Mr. Hugo. You're not the first to get spooked. I promise the deer will leave you alone if you give them the same courtesy. აჰა. აი ისევ. ეხლა უთხრათ. არა, ჯერ ეს ანუ. კაი, აჰა. რა მოხდა აქ? What happened in there? I'm afraid I can't comment on that, Mr. Hugo. Scene's still under investigation. As in crime scene? Well, that's what the sheriff's gonna figure out in the morning. Ugh, I probably shouldn't have said that even. აჰა, ისევ. და ეს არის ანუ Is it safe for me to be out at this hour? Are you keeping out of the crosswalk over there? Yes. Then you're fine. What's so dangerous about it? I wish I knew. Almost every time we're called out, it's because some pedestrian got hit. აბა. აი. შევიხედო შეგნით, შეიძლება შევიხედო. და ეს რა არის? ეს ხო, давай ეს Any chance I could take a look inside? I'm something of a... Aspiring mystery writer? How did you... Suspenders. Right. I'm sorry, Mr. Hugo. We need to make sure nothing's disturbed. You're just gonna have to use your imagination. Writers are good at that, aren't they? Oh, რამდენი ისინია. You can just pick you
think I heard coming. How? ესენი ხომ არ შეიცვალა? წამო. წამო ეს. და მე ეს. რა არის ეს? You sure I can't peek in there for just a second? I'm sure, Mr. Hugo. Sheriff's orders. წამო ეხლა ეს. Officer, I think I hear screaming. Someone needs help. ვიტყვით. I do appreciate your concern, Mr. Hugo, but I don't hear a thing. It's faint, but I'm sure it's there. Listen again. Mr. Hugo, I think you could use a couple more hours of sleep, huh? Так, ეხლა crosswalk ეს კი. If that crosswalk's so dangerous, why not remove it? We submitted a request to City Hall. Why didn't they do anything? They did. They put up the sign. ანუ An enormous creature jumped out at me at the edge of the woods. Ha! First time in deer country, Mr. Hugo. This was no deer. It was brown, Like a deer. totally silent. Like a deer. You don't understand. Relax, Mr. Hugo. You're not the first to get spooked. I promise the deer will leave you alone if you give them the same courtesy. Stay safe. Так, давай. დავწყდეს ეხლა. Давай ეგრევე აქ. Ისა რა? Mailbox. Just a typical mailbox. Amaz. Sumptuous garments for the discerning elitist. It's closed. Sumptuous garments for the discerning elitist. რა მაგარი 3D ფრჩხილებში მანქანაა. გარავიდეთ. I shouldn't venture too far from the hotel with. დავაი იქცადი. I shouldn't venture too. ამ სახლში ვერა. გრას. ამ პანჯარას. Window. Looks like it's locked from the inside. ჭკვიანები ხარ შერიფ. სხვაფერი დაკეტეს ხო ეს კი როგორც მე გავიგე წამო აქ. არა, აქ არ შეგვიძლია ეს კი ხო? Old neglected barrels and crates. Old. ეგრევე ტყეში, ეგრევე. ხო? No way. ეხლა Forest. No way. I don't know what that. ჭკვიანი ხარ ბრატ, როგორც მე გავიგე, ხარ ძალიან ჭკვიანი, ტყეში არ მიდიხარ ღამე. თუ რამე მეგობრებო, არსად არ წახვიდეთ ტყეში. აჰა, ღამეა ხო? რა სიტყვია ამაზე, ჯონი? დავტყდეთ ახლა ეგრევე სასწაულში. Так, ბაბუა. თუ Enjoying your stay, dear? давай. Так, давай, პირველი. ვის თამახოდი ეს იყო ადამიანი? რატო ხარ ეგ ჩასვლიო? აჰა, აი ეს ორი ახალი. მე შევედი ოსვალდოს ამიტა რა, წეღავ შევედი. I dropped by Oswaldo's house. Oh, lovely, dear. How is he? He was out. You creative types are always off making mischief. I saw some sort of creature at the edge of the forest. Do you have any idea what that might have been? Oh, we'll see the occasional raccoon or skunk. This was bigger than a skunk. It snatched a rabbit and ran away. Ah, a bobcat then. Rare for them to venture so close. Okay, if you say so. შემდეგ ვიდეოში გავაგზავნოთ ამ მომენტში.